Это одна сторона дела. Если не представляется в Совет Безопасности для сведения, для того, чтобы члены Совета Безопасности ознакомились с такими докладами и высказали свое мнение, если у кого-либо из членов Совета Безопасности появится такое желание, тогда это другой разговор. Не в отношении этого документа. Но как можно выражать Совету Безопасности, членам Совета Безопасности свое мнение в отношении того или иного документа, если Совет Безопасности члены under the guise of a national police force or constabulary. This force, now known as North Korean People's Army, has from its inception been trained, supervised, and logistically supported by the Soviet Union. The supply of munitions and equipment to North Korea prior to the withdrawal of the Soviet occupation forces in December 1948 is openly acknowledged by the Soviets. However, they claim that all material now being utilized by North Korean forces was provided prior to their withdrawal, and that there has been no resupply from Soviet sources since that time. Despite this Soviet claim, however, since the outbreak of the war, a wide variety of definitely identified Soviet equipment captured from the North Koreans in battle bears the manufacturing dates of 1949 or 1950. Obviously, dated material could not have been provided prior to December 1948, thereby further confirming the many reports received by this headquarters of Soviet delivery of munitions to North Korean forces during 1949 and 1950. Physical proof of such deliveries now includes 10 specific items fully reported, including photographs, as well as the physical items forwarded to appropriate United States Army services. Among forwarded definitely identified items were a 7.62 millimeter 6 PPSH 41 submachine gun, an aircraft radio receiver type SRSI 61-1, 2 types of hand grenades, and ammunition of varying types and calibers. In addition to these items, some 41 other pieces of equipment, including small arms, armored vehicles, artillery, and ammunition, have been captured from the North Koreans and are definitely established to be of Soviet manufacture. It may be possible that North Korea is manufacturing some material, particularly small arms. However, her industry is not capable of providing heavy equipment such as armor, tanks, and artillery. To date, there has been no confirmation of direct or overt Chinese communist participation in the Korean conflict. However, they have furnished substantial, if not decisive, military assistance to North Korea by releasing a vast pool of combat-seasoned troops of Korean ethnic origin, which provided the means for expansion of the North Korean army. This fact, originally established by miscellaneous information emanating from the Manchuria-Korea area during the past 4 years, is now fully confirmed by numerous prisoner of war interrogations since the outbreak of hostilities in Korea. A substantial percentage of the Communist Army returned many of these Korean troops to North Korea during the past year. Approximately 140,000 Korean troops have participated in training and combat action with the Chinese Communist forces in one of the 3 categories. A, the departed from South China for North Korea. At the time of the outbreak of hostilities in Korea, a probable aggregate of 40,000 to 60,000 Koreans trained by the Chinese Communists had been
Some exhibits that accompanied my reading of this report, which I'll be glad to have the members of the Security Council examine either during session or subsequent to adjournment, just as they please. They are available right here on the table, and their markings indicate their datings and identification. I suggest we pass them round, Mr. Senator. Shall I begin with the left? I think so. Down there. Rapport du commandement des Nations Unies sur les opérations en Corée pendant la période du 16 au 31 août. Je transmets le rapport numéro 4 du commandement des Nations Unies sur les opérations en Corée pour la période du 16 au 31 août compris. Pour plus de détails, voir les communiqués de la 8e armée numéro 41 à 65 et les communiqués coréens numéro 254 à 350. Nord-coréennes, comptant toujours 12 divisions, se sont consacrées aux préparatifs d'une nouvelle offensive, en dépit des coups sérieux et des pertes locales très dures infligées par les forces repoussées par les attaques du premier corps coréen qui a repris Pwang et Kingye le 18 août. Le 26 août, la 5e division ennemie est passée à l'attaque et, avec la 12e division ennemie, a renouvelé à nouveau une troisième fois cette attaque, repris Kingye et repoussé les forces des Nations Unies sur un front situé 2000 au nord de Pwang. Néanmoins, Kingye a changé de main à nouveau, a été repris par l'armée de la République de Corée le 29 août et reperdu le 30 août. En même temps, l'effort principal de l'ennemi a été dirigé contre le saillant de Taegu et le 28 août, l'ennemi avait enregistré des gains modérés le long de la partie nord de l'arc que décrit le front dans cette région, qui est tenu par le deuxième corps coréen. La 1e et 13e division ennemie ont obligé les défenseurs des Nations Unies à reculer de plusieurs kilomètres. Elles ont pris Kumwa, qui a marqué le point le plus extrême de leur avance. Au cours d'attaques locales répétées, la 8e division ennemie a pris Wilung le 27 août. Les 2e et 3e divisions nord-coréennes, près de Wangwon, ont manifesté une activité accrue, bien qu'aucune attaque d'importance ne semble devoir se préparer pour l'instant. Le résultat net des gains de l'ennemi n'a été que faible et n'a aucun caractère décisif. L'artillerie à longue portée de l'ennemi, placée à l'ouest de la rivière Nakpong, a bombardé Taegu sans grande efficacité. Dans les capitales ont été lancés dans le combat de façon continue depuis le début de la guerre contre un ennemi supérieur en nombre et en armement. Bien que couvrant des fronts de 16 à 20